Good evening, all. Audio video okay now? Okay. So maybe we can start with the first question. So the first question goes like this. 3 moles of an ideal gas A and 2 moles of another gas B, which are initially at same temperatures and pressures, are mixed under isothermal and isobaric conditions. Okay, now isothermal means temperature is kept constant. Isobaric means pressures are kept constant. Okay, and avരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, you have to find the entropy of mixing. Okay, so ചോദ്യം is to find the entropy of mixing, delta S mix. Already it is given in the question that whatever is given to you, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള mixing comprises of ideal gases. Okay, it comprises of ideal gases, അല്ലെങ്കിൽ it is ideal mixing. കേട്ടോ, അപ്പൊ in the case of ideal mixing, always you have to know this. Ideal mixing in the case, set ചെയ്തോട്ടെ 1 minute. Yes. ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ideal mixing നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. So when you mix two fluids and if that mixing is happening ideally, ideal mixing ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, the value of delta S mix will be positive. The value of delta G mix will be negative. And delta V mixum, delta H mixum will be 0. These are some of the conditions of ideal mixing. Okay, ideal gases or ideal solutions or mix ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇത്. All right. So ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് question എന്താ ചോദിച്ചുള്ളത് നോക്കൂ. What they have asked is they have to find the value of delta S mix. അപ്പോ since it is ideal mixing, delta S mix is going to be positive. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്, ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. So it's not going to be option C, it's not going to be option E. B or D ആണ് answer. Now, delta S mix in the formula, note ചെയ്തോളൂ. Delta S mix is equal to minus R summation of Ni ln Xi. This is the formula. കേട്ടോ, where Ni is the number of moles, Xi is the mole fraction. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ. Here we have R in the value. Since they have asked in joules, we'll take it as 8.314 joule per Kelvin per mole. Summation. A എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് എത്ര മോൾസ് ആണുള്ളത്? 3 moles. Ln മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്? 3 plus 2, 5 moles ആണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ Xi എന്ന് പറയുന്നത് 3/5 പ്ലസ് ഗ്യാസ് B 2 moles ആണുള്ളത്, ln 2/5. Okay, so ഇവിടെ since you have taken 3 moles, ഇവിടെയും 3 moles, since 2 moles എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ per mole cancel out, and finally whatever answer you will be getting will be in joules per Kelvin. അതാണ് ചോദ്യം. joules per Kelvin എന്താണ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, so maybe you can use your calculators and try. What is the answer? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലോണിൽ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ you can also convert it to log 2.303 into 3 log 3/5 plus 2.303 into 2 log 3/5. Yes, final answer എന്താ കിട്ടണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ. Calculate.
കിട്ടുന്നില്ലേ? Final answer, you're supposed to get 26.8 joules per Kelvin delta S mix. കിട്ടുന്നില്ലേ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കാൽക്കുലേഷൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഒപ്പം ചെയ്യാം. പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം കേട്ടോ. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? This is how you delta S mix സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. In case they ask delta G mix ചോദിച്ചാൽ it is minus R T കൂടെ ചേർക്കണം അത്രേ കേട്ടോ. NI dot side. That's it. ചോദിച്ചാൽ. Alright. Next question. ഇങ്ങനത്തെ question സാധാരണ വരാറുണ്ട്. Read the question very well. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, you have a system and that system contains 2.5 moles of some ideal gas for which CVM, specific heat capacity at constant volume, is 20.79 joules per Kelvin per mole. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിലൂടെ അത് പോവാണ്, which is shown in the diagram, and the curved path corresponds to PV is equal to nRT, and അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് T is equal to T1 equal to T3. You have to calculate the total delta H and total work done for this process. Okay. Appo first of all, what you have to understand from this is, ഇവിടെ the process starts from this point 1. Okay, ഈ arrow direction നോക്കുക. Thermodynamics arrows in the direction very important. Okay, so you can see that ഇവിടെ point 1 എന്ന് തുടങ്ങുന്നു, and then it goes to point 2, and you can see that it 16.6 bars ആണ് തന്നിട്ടുള്ള pressure, and when you move from 1 to 2, again the pressure is maintained. 16.6 bar തന്നെയാണ്. Correct? So when you have constant pressures, there is some process going അല്ലേ? You can see that along the x-axis volume is given. അപ്പോൾ 1 ൽ നിന്ന് 2 പോകുമ്പോൾ 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ there is expansion. 1 liter എന്നുള്ളത് 25 liters ആയിട്ടുണ്ട്, but the pressure is constant. What is the type of process? What type of process is this? When the pressures are same and there is some expansion going, this is called an isobaric process. Pressure is maintained constant, it is isobaric. Correct. So 1 to 2, it's an isobaric process. And when you see from 2 to 3, you can see that 2 to 3 like e position maranilla. This position along the x-axis, it's not changing. That means volume is kept constant. So from 2 to 3, it's an isochoric process. Correct? 2 to 3, it's isochoric process. And 3 to 1 like തിരിച്ചു പോവാണ്. Now, what you have to understand is the process begins from 1. And it reaches 1 as well. So such processes are called cyclic process. This is a cyclic process. All right. Now, also it is given in the question that T1 and T3 is equal to some temperature T. Okay. So point 1 is the T1 and the point 3 is the T3 and the they are same. So what is this process happening between 3 and 1 called? What is that called when the temperatures are maintained constant? Isothermal. So it's isothermal process. So there are 3 different processes happening. So first of all, let's understand that since this starts from 1, goes to 2, goes to 3, and then comes back to 1, what is given to us is a cyclic process. And the process which is cyclic. Now, when you have cyclic processes, whatever state functions that you consider. Now, what are state functions?
Thermodynamics, most of the functions that you consider, which depends on only the initial and the final point. State function. Okay, so it does not depend on the path which is being taken at all. So such functions are called the state functions, and the most common state functions are delta U, delta H, you have delta G, delta A. All these are delta T, delta S, delta P, delta V. These are all state functions. Appo ningalku oru cyclic process tannittundenkil, the state function, the total state function that you consider will be equal to 0. Okay, it's a very well-known rule. That is, if you have a cyclic integral, you have a cyclic process of any state function, this is going to be 0. Okay, so number the cyclic process in the total delta H and so the total delta H for the system, since it is cyclic, it's going to be 0. Let's look at the options. 0 ISTK, it's not going to be option B, it's not going to be option D. It's either A or it's either C. Okay. Then you question solve the correct answer. Total delta H and total work done. Now, this system 1 and 2 3 there is some work which is being done. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ it won't be A as well. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഗസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the answer is going to be option C. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, okay, sorry. അപ്പോൾ let's start. അപ്പോൾ first let's total work done കാണണം എങ്ങനെയാ, ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. Sorry. Appo, what you have over here, the total work done is equal to work done from 1 to 2 plus work done from 2 to 3 plus work done from 3 to 1. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് പറയാന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ആദ്യം one by one നമുക്ക് നോക്കാം. First process. What is the first type of process? It's a isobaric process. Isobaric process വരുമ്പോ the way you find the work done is equal to minus P external delta V. Delta V means final volume minus initial volume. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാണ് like work done irreversibly. Okay, ingana paranju, or work done against constant pressure. Ingana mention cheyidu ennokke aanengil it means the equation that you have to consider is this one. Okay, this one. Minus P external delta V. That is the equation that we'll be taking. So let's put the values. What is given? The pressure which is given to us is minus 16.6 bar into final volume over here is 25 liters. Initial volume is 1 liter. Now, minus 16.6 into 24 in the eഴുതി വെക്കരുത്. Be very careful. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനില് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, you see this, it's in kilojoules, which is the SI unit. Okay, that is the SI unit. And what is given to you over here is in bar and liters. Pressure in SI unit endana? Pascals. Okay,
and volume SI unit is meter cube. So if you need the answer in kilojoules, you have to convert both these pressure and the volume into the respective SI units. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ what will you be doing is you will be converting this. ഇവിടെ minus 16.6 into 1 bar is 10 to the power 5 Pascal. 24 liters എന്നുള്ള മാറ്റി 1 liter is 10 to the power minus 3 meter cube. കേട്ടോ? അറിഞ്ഞിരിക്കണേ. 1 bar is equal to 10 to the power 5 pascals and 1 liter is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the answer in joules. Final answer നിങ്ങൾക്ക് joulesൽ കിട്ടും. പക്ഷേ again look at the question. It's not asked in joules. It is asked in kilojoules. Kilojoulesലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? Again you will multiply it with 10 to the power minus 3. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി എന്ത് ആൻസർ ആണോ കിട്ടുന്നത്? You will get it in kilojoules. So let's start. Minus 16.6 multiply ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, into 24. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് minus 398.4 into 10 to the power 2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. 10 to the power 5 into minus 3 is 10 to the power 2. അതല്ലാതെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ kilojoules ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് into 10 to the power minus 3 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So when I do that, finally what I'm getting is minus 39.84 kilojoules. Is it so? ശരിയാണോ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yeah. അപ്പോ 1 to 3 വരെയുള്ളതായി. Now let's move from 2 to 3. So here what you can see is the volume is maintained constant. So whenever you have a process, so from 2 to 3, it's an isochoric process. നമുക്ക് equation അറിയാം, it is minus P into dV. There is no change in volume. 25 liters എന്നുള്ളത് 25 liters ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. So V is constant, work done is 0. Very easy. 2 to 3, work done is 0. Okay. ഇനി let's come to 3 to 1. Okay, now when you see 3 to 1 already, നമ്മൾ പറഞ്ഞു that whatever process is given to you, this process is isothermal. Okay, the isothermal process in the equation note ചെയ്തോളൂ. 3 to 1 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it is isothermal. An isothermal process in the equation is minus nRT ln final volume by initial volume. Okay, so since temperature is not given in the question, പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് PV is equal to nRT ആണല്ലേ, തന്നിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നോക്കിക്കേ, see, PV is equal to nRT ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So since PV is equal to nRT, this is going to be minus PV into 2.303 log. Final volume, what you have is 1 liter. Initial volume was 25. What is the pressure? Final is minus 16.6. അങ്ങനെ നിർത്തരുത് കേട്ടോ, കാരണം SI യൂണിറ്റ്സിലാണ് വേണ്ടത്. Converted to pascals. Volume is 1 liter. അതിനെ meter cube ആക്കണം. Into 2.303 log 1 by 25 into joules-ലല്ല വേണ്ടത്, kilojoules-ലാണ് വേണ്ടത്. So finally whatever you get over here is going to be kilojoules. Yes. Tell me what is the answer? So I have 16.6 into 2.303
into -3 plus 6. I'm getting minus 5.34. Plus 5.34. How much? കിട്ടുന്നുണ്ടോ 5.34? Yes. ഇനി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കാണാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. You have all the three. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ചോദിച്ചാലും you have to identify each step and you have to put the values. Okay, isochloric ആണോ isobaric ആണോ isothermal ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് put the values. That's all. So you have to just add all these. This is minus 39 point something. This is 0 and this is 5.34. 39 and 5 korcha, you will get almost 34. Let's look at the options. 34.5. That's what we have got. Correct? Option C. Correct. Option C. Yeah. All right. Okay. So work done. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കാം. Reversible, isothermal, isobaric, isochoric, ഏത് ചോദിച്ചാലും just apply these equations. Okay. Okay. Let's move to the next one. Which of the following is incorrect about the function f of xy, which is equal to something is given to you? Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് of f of xy and you have to say which of the statement which is given to you is incorrect. ഏതാണ് incorrect എന്നാണ് ചോദ്യം. So you read the options first of all. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് first option says f of xy, f which depends on xy, is a state function. Total differential ഇതാണ്. Euler's theorem follow ചെയ്യുന്നില്ല. And if you find the derivative of f with respect to x, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay. So first of all, നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ a function is given to you. Okay. And other related questions ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now what you have to know here is ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ, okay, that state function will definitely follow the Euler's theorem. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? All state functions എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, which depends only on the initial and the final points, delta h, delta g, delta v, delta p, ഇതെല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് will definitely follow the Euler's theorem. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ Euler's theorem അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടും. So let's start. Okay, so I'm starting this by finding out whether it follows the Euler's theorem or not. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ what is Euler's theorem എന്നുള്ളത്. Now what is Euler's theorem? Have f of xy. Okay, if you have f of xy, this f of xy Euler's theorem satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, Euler's theorem satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, what you have to do is you will first find the derivative of f with respect to x. Y constant ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം f നെ x വെച്ചിട്ട് with respect to x ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു. And then ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് first with respect to x ആണ്. Then you will find the derivative with respect to y, keeping x constant. Okay. ഇനി Euler's theorem വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ this thing which we have written on the left
should be equal to ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? See, you have to first find the derivative with respect to x. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. Now let's say you first find the derivative with respect to y, keeping x constant. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതാണ് നിങ്ങൾ with respect to x derivative കാണുന്നത്, keeping y constant എന്ന് വിചാരിക്കും. Now the only difference is in the order in which you are doing. Here x is first and y is second. Here y is first and x is second. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. Okay. So if the LHS and the RHS are equal, okay, then you call it a state function or it follows Euler's theorem. Is it okay? So let's start one by one. LHS and then we'll try to do the RHS. Okay. So first LHS. LHS you will take the derivative of f with respect to x first, keeping y constant. All right. So what is the function which is given to us? d by dx of, what is the function? Y e to the power x plus xy plus x ln y. ഇതാണ് നമ്മുടെ function അല്ലേ? ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടേ, y കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് e to the power x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് is e to the power x തന്നെ. xy ല് y കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x is x. ln y കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x is x. അല്ല, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x is 1. Correct? കിട്ടിയോ? Now once you have this, you can check the statement D. Statement D എന്ന് നോക്കിക്കേ. Dou f with respect to dou x, keeping y constant is y e to the power x plus y plus ln y. അതന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും? So statement D is correct. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് incorrect statement ആണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വെട്ടിപ്പോയി. It's not option D. Yeah. LHS ലെ next step എന്താണ്? Once you have this done, ആദ്യം with respect to x നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, then you will keep x constant and you will differentiate it with respect to y. Second, you will differentiate it with respect to y. ശരിയാവുന്നില്ലേ? So what will you do? You will find second one. Dou by dou y of y e to the power x plus y plus ln y. Appo e to the power x ഒരു constant ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും because you have kept x as constant. Derivative of y is 1 plus derivative of y is 1 plus derivative of ln y is 1 by y. This is the LHS that you have. Correct? LHS ആയില്ലോ. Now let's go and try the RHS. RHS നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? You will take the derivative of f with respect to y first. So you have dou by dou y of y e to the power x plus xy plus x ln y. Appo e to the power x ഒരു constant ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. Derivative of y is 1 plus derivative of xy is x plus derivative of x ln y is x constant ആണ്, ln y ന്റെ derivative is 1 by y. Yeah. What is the next step? നമ്മൾ ആദ്യം with respect to y ചെയ്തു. Now you will do it with respect to x. So dou by dou x of e to the power x plus x by y, keeping y constant. ആദ്യത്തേല് y ഇല്ല.
രണ്ടാമത്തേല് x in the derivative is 1 plus 1 by y is a constant. Derivative of x is 1. So you can see here LHS and RHS, both of them are equal. ശരിയല്ലേ? രണ്ടും equal ആണല്ലോ. So if LHS and RHS are equal, then it follows the Euler's theorem. അപ്പൊ അത് Euler's theorem follow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Question എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? You have to find which is incorrect. Incorrect statement കാണാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So it follows Euler's, hence the incorrect statement is option C. Options. Yeah. All right. Fourth question. അപ്പൊ Euler's theorem satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's a state function. കേട്ടോ? Okay. Next question. You have been given with some equation for a gas. A gas follows the equation. Pressure is equal to something. You have to calculate the internal pressure. Okay. അപ്പൊ ഇതിന് question internal pressure കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have to by heart the equation. വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. So internal pressure is usually represented by the letter pi, which is equal to dou u by dou v at constant t. ഇതിനാണ് നമ്മൾ internal pressure എന്ന് പറയുക. കേട്ടോ? Dou u by dou v at t, and that is equal to t dou p by dou t at constant volume minus p. ഇതാണ് equation. Equation to find the internal pressure. അപ്പൊ നമുക്ക് already P is given in the question. Correct? ഒരു minute. Sorry. Already P is given in the question. You have to find. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Internal pressure കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you find this dou P by dou T at constant volume. കണ്ടുപിടിച്ചേ? What is P? Dou P by dou T. What is P? nRT by V minus ND minus AN square by V square. Real gas equation ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ nR by V minus ND is a constant. Derivative of T with respect to T is 1 minus derivative of this thing. Temperature എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ഇല്ല. So that will act as a constant, it is 0. About this thing, dou P by dou T at constant V, the value of the T. Now you will put that over here. nR by V minus NB, that's dou P by dou T at constant V, into temperature minus P is equal to the internal pressure. Correct? Now what is P? P is already given in the question. P question is P enda nRT by V minus NB minus A square N AN square. AN square by B square. Already the question is ശരിയല്ലേ? So minus ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് if you cancel things, nRT by V minus NB, nRT by V minus NB, E minus ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ the final answer that you have is AN square by B square. AN square by B square, option B.
Option B. Okay. Internal pressure equation കാണുക പഠിക്കണേ. Okay. Shall we move to the next one? Thing is very easy question, statement question ആണ് പക്ഷെ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So you have been given with an isothalpic expansion. Isothalpic expansion എന്ന് വെച്ചാൽ what is isothermic? Isothermal എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Temperature is maintained constant. Isobaric പറഞ്ഞാൽ pressure maintains constant. അതുപോലെ isenthalpic എന്ന് വെച്ചാൽ you have enthalpies remaining constant. One point il ninnu mattoru point ilekku adu pogumbo the enthalpies remain the same. Okay, so the isenthalpic processes are those processes where the enthalpies are remaining the same. Avaru parnittulladu oru isenthalpic expansion nadakkumbol. Now isenthalpic expansion mainly happens in the case of JT expansion. What is JT? JT is Joule-Thomson expansion. What does it lead to? Okay, but let me explain what Joule-Thomson effect is. Joule-Thomson effect you take two containers. Okay, and the contain that is two sides within a container. So let's say you have a container of this type and you have a stopper over here. Okay, appo ivada pressure kooduthalana, ivada pressure koravana, P1 greater than P2, and there are gaseous molecules over here, ideal gas aanu vicharikku, and let's say you remove the stopper. This stopper ivadna remove idu kazhiyumbo what happens is P1 il ninnu P2 ilekku gas flow cheyum, pressure decreases. ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഈ ഗ്യാസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ മാത്രമാണ്. Once you open this gas is free to move to this area and the gas spreads over the whole container. So there is an expansion taking place. But let's say this expansion is taking place in such a way that the enthalpies are the same. Before and after, the enthalpies are remaining the same. Okay, appo ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, the gas which is taken over here is ideal, condition number 1. Condition number 2, gas flows from a higher pressure to a lower pressure under isenthalpic process. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോസസ് Joule-Thomson പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ Joule-Thomson പ്രോസസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there are chances that the system gets cooled or heated. Most of the cases, when such an expansion happens, cooling takes place. Most of the cases, 90% cases, cooling aanu nadakkunnathu, but there are only 2 cases where it is usually hydrogen and helium where heating takes place. Okay, appo ivar choichirikkunnathu isenthalpic process il endana sambhavikka ennalladana. It's not always cooling. Exceptional cases in the exceptional cases of it is cooling or heating depending upon the gas. Get out. So the correct answer to this question is option D. There is something called a Joule-Thomson expansion, where if you consider an ideal gas expanding from higher pressure to lower pressures under isenthalpic process, our gas in a heating or cooling or nadakam. Most of the cases cooling aanu nadakkunnathu except for the case of hydrogen and helium. Hydrogen and helium matram undergoes heating. Okay, so cooling aano heating aano ennallathu depend cheya, it depends upon the gas. Yeah, all right, next question, tricky question. So ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിലാകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് dou CV, that is the specific heat capacity at constant volume with respect to volume under constant temperature, can be written as. Okay,
ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഗോ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. So CV. Oh, CV is actually heat capacity under constant volume. ഇതിനെ നമുക്ക് dou U by dou T at constant volume എന്നും എഴുതാം. സിവിയുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണത് dou U. ആൻഡ് അതുപോലെ CP എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി dou H by dou T at constant P. കേട്ടോ, ഇവിടെ ഒരു തന്നിട്ടുള്ളത് dou CV by dou T എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ സിവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. dou by dou V of dou U by dou T at constant volume. ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. Is it okay? ഒന്നുമില്ല. സിവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് I just substituted dou U by dou T at constant P. That's it. Okay ആണോ? Now, see, U is a state function. And state functions will follow the Euler's theorem. നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയും രണ്ടാമത് ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിയും ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിരിച്ചിടാലോ? Because since U is a state function, it will definitely follow the Euler's theorem. And according to the Euler's theorem, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടാലും you're going to get the same thing. So if I put Euler's theorem over here, if I put the Euler's theorem over here, what will happen? തിരിച്ചിടാൻ പോവാണ്. I'm going to get ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും കീപ്പിംഗ് ടി കോൺസ്റ്റന്റ്. പിന്നെ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും കീപ്പിംഗ് വി കോൺസ്റ്റന്റ്. യെസ്, ഇങ്ങനെ എഴുതി. Now, what is this thing called? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു. What is that? എന്താ? Dou U by dou V at constant T. It's the internal pressure. കേട്ടോ, ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് പൈ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? ഇവിടെ ഈ ഇന്റേണൽ പ്രഷറിന്റെ സ്ഥാനം, this is the internal pressure. കേട്ടോ, this is phi. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? We are going to substitute it. That is dou by dou T of internal pressure എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? T dou P by dou T at constant volume minus P. Correct? കിട്ടിയോ? വരെ ഓക്കെ ആണോ? Yeah. So let's open it inside. ശ്രദ്ധിക്കണേ. Let's open it inside. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. Now, when you open the first bracket, please understand that you have two functions where both of has P in it. Dou by dou T of T into dou P by dou T. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? Product rule apply ചെയ്യണം. Okay, so once you have this product rule over there, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരിക? U dash, derivative of the first function, into the second function, plus U V dash, derivative of the second one, dou square P by dou T square. ഇതാണ് first one, minus second one ഉണ്ട് dou P by dou T, പുറത്ത് V constant ഉണ്ട്, H constant. നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Dou P by dou T at constant V minus dou P by dou T at constant V. And finally, what you have is T dou square P by dou T square. Option A.
Yeah. Okay. Go through that question for 1 minute. Okay. Next question. സ്ഥിരം question ആണ്. Carnot engine. Calculate the maximum work which is done by reversible heat engine operating between 200 and 500 Kelvin if 1000 joules of heat is absorbed. Okay. Above, what is the equation? Efficiency based question. Efficiency is equal to higher temperature minus colder temperature divided by higher temperature into maximum work done in the negative divided by the heat absorbed. This is the equation. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. Higher temperature is 500, colder temperature is 200, higher temperature 500, work done ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, divided by Q for the system is 1000. Rearrange and find W. $300 by 500. Then the 300 by 500. അല്ലേ? അപ്പോ ഈ 500 ഇത് പോകും ഇവിടെ 2. 300 into 600. Option B. ഒരു സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Option. Okay. Next question. നല്ല question ആണ്. See what is given. 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is reversibly and isothermally compressed from a volume of 25 liters to 10 liters. If T remains constant, isothermal already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Calculate the entropy change of the system. Okay. Question joule per Kelvin ഉണ്ട്, kilojoules per Kelvin ഉണ്ട്. So do it carefully. What is entropy? Entropy of a system എന്ന് പറയുന്നത് reversible. Process is reversible എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is equal to Q reversible by T. Entropy യുടെ basic equation ആണ് Q by T. Q reversible by T. അപ്പൊ ഇവിടെ already Q എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. But in the question they have said that temperature is 300 Kelvin. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Q reversible എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay. ഇനി what is given? It's given that എന്തോ expansion ഒക്കെ compression നടക്കുന്നുണ്ട്, reversible ആണ്, isothermal ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now, according to the first law of thermodynamics, okay, according to the first law of thermodynamics, the delta change in internal energy is equal to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. Internal energy changes രണ്ട് രീതിക്കാണ് വരിക. It is either through the work done or through heat.
ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി കൊണ്ടുവരുന്നത്. Now, that is first point. Second point is when you have isothermal process. Isothermal process വരുമ്പോൾ this delta U and delta H, both of these are equal to 0. Always. Always എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ. For ideal gas. Okay. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അപ്പൊ when you have a gas where isothermal process is happening and delta U എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് what will happen? 0 is equal to Q plus W, or ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ Q is equal to minus W എന്ന് കിട്ടും. Now the process is isothermal. നടക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിളി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. See, അല്ലേ? It's happening reversibly and isothermally. Happening reversibly and isothermally. So what is the equation for reversible isothermal expansion? Minus nRT ln നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ P2 by P1. How many moles is given in the question? 1 mole. 1 mole, R is 8.314 joules per Kelvin per mole. Even 1 mole into temperature of the system is given as 300 Kelvin. Into 2.303 log final volume. Compress ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? 25 മുതൽ 10 വരെ compress. So when you do this, per mole into mole gets cancelled, per Kelvin and Kelvin gets cancelled. Yeah, right? What is the value? Ten divided by 25 in the log. If you multiply it with 2.303 into 300 into 8.314, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 2285. ആണോ? So this is my work done. What is Q? Q is minus of work done. This is work done. So Q is the negative of this, which is 2285.8. And ചോദ്യം എന്താ? delta S കാണാനാണ്. What is delta S? 2285.8 divided by 300. 2285.8 divided by 300. I'm getting 7.619. This was joules. This is Kelvin. So joules per Kelvin. 7.619 joules per Kelvin. Option under 7.619 joules per Kelvin. Option B. Option okay. Next question. Very good. 1 mole of monoatomic gas, gamma is equal to 1.66, is mixed with 1 mole of
diatomic gas, gamma is equal to 1.40. The value of gamma mix is option A 0.66, 1.44, 1.4, 1.6, 1.7. Okay. First of all, let's understand what gamma is. Gamma പറഞ്ഞാൽ it is the ratio of Cp by Cv. കേട്ടോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാമ മിക്സ് ആണ്, which is going to be the ratio of Cp mix divided by Cv mix. Correct? അപ്പോ Cp യും Cv യും കാണാന്നുള്ളതാണ്. What is the relation between Cp and Cv? Cp minus Cv is equal to R. Okay? Three relationships വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let's first find Cv mix. Cv mix കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് N1 Cv1 plus N2 Cv2 divided by N1 plus N2. രണ്ട് gases ആണല്ലോ ഉള്ളത്. 1 mole of monoatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas. Okay? Apo Cv for monoatomic gas is 3 by 2R. Learn the values. Cv for diatomic gas is 5 by 2R. All right. So if you put these values, what is it that you're getting? 1 mole of monoatomic gas, 3 by 2R, plus 1 mole of diatomic gas, 5 by 2R, divided by N1 plus N2, 1 plus 1. 3 by 2 plus 5 by 2 is 8 by 2, which is 4R. 4R by 2 is 2R. Cv mix etra kitti? 2R. Cp egane kittum? Cp is equal to Cv plus R. Appo that is equal to 3R. Appo Cp mixum kitti, Cv mixum kitti. Ee gamma kandupidikkan buddhimuttillalo. Gamma is equal to Cp mix divided by Cv mix. 3R by 2R, 1.5. Okay. Question number 10. Which is not a condition for ideal mixing. Okay, parne. Delta H mix is equal to 0. B, no chemical reaction. Option C, delta S mix is negative. Option B, delta E mix is equal to 0. Which is incorrect? Delta S mix positive ആയിരിക്കും. Option C. Okay. Next question. You have been given with a reaction SO2 gas plus half oxygen gas gives you SO3 gas. Okay. Is exothermic by 97030 joules at 298 Kelvin and
1 atm pressure measured in a bomb calorimeter. ഇങ്ങനത്തെ questions സ്ഥിരമാണ്. The value of delta H is option A minus plus 98.27 kilojoules. Option B minus 95.79 kilojoules. Option C minus 98.27 kilojoules. Option D plus 95.79 kilojoules. Okay. എടുത്തില്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ്. ഓക്കെ, സോ delta H ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ. whenever such questions come, the equation that you have to take is delta H is equal to delta U plus delta Ng, very important, RT. Change in the number of moles corresponding to the gaseous phases of the reactants and products only. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഗിവൻ ടു യു? എക്സോതേർമിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നൗ സി, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പഷൻ. Always understand combustion എന്ന് വെച്ചാൽ heat will be released from the system. കേട്ടോ? നിങ്ങളൊരു സാധനം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ SO2 plus half O2 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ SO3 is being formed, and ഇവിടെ exothermic ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Exothermic means that heat is released from the system. കേട്ടോ? So what is given to you over here is Q ന്റെ value, which is equal to minus. It is not given in the question as minus, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. In thermodynamics, considering the signs are very important. കേട്ടോ? minus 97030 joules. അതിലെ now നമുക്ക് വേണ്ടത് Q അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് U ആണ്. So see, in the question it is given that the system is inside a bomb calorimeter. Now what is a bomb calorimeter? Bomb calorimeter means it's a closed vessel. Appa closed vessel ullil the volume won't change. കേട്ടോ? ആ വെസലിന് എന്താണോ വോളിയം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ, ആ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ആ ഒരു വെസലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. കേട്ടോ? അപ്പോ when you have such a system, what is the first law of thermodynamics? According to the first law of thermodynamics, change in internal energy രണ്ട് രീതിക്കാണ് വരുന്നത്, either through heat or through work done. Correct? And നമുക്ക് already work done in the equation അറിയാം. What is work done? Work done is minus PD. Inside a bomb calorimeter, there is no change in volume. dV is 0. So essentially, this work done is also equal to 0. എപ്പോ ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, inside a bomb calorimeter, since the volume won't change, the work done is going to be 0. So from the first law of thermodynamics, ഇവിടെ delta U is equal to Q plus 0 എന്ന് വരും, or essentially എന്താണോ Q അത് തന്നെയാണ് delta U. Easy. So what is delta U in the value? Minus 97030. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പോ delta H is equal to minus 97030 joules plus delta Ng. Delta Ng എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ, എത്ര ഗേഷ്യസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ, മൈനസ് റിയാക്ടൻസിൽ എത്ര പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് ഫേസ്, അതിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. പ്രൊഡക്റ്റിൽ 1, ഇവിടെ 1.5. 1 minus 1.5 is
minus 0.5. Minus 0.5 mole into R is 8.314 joules per Kelvin per mole into, what is the temperature? 298 Kelvin. 298 Kelvin. Appo ningalku kaanalo per Kelvinum cancel ayipoyi, per mole cancel ayipoyi. You have joule over here, you have joules over here. Delta H kande. 8.314 into 0.5 into 298. 1, 2, 3. Yes, 97030. 98268. Option C. Anna. Done. Okay. Last question. The fugacity of the gas governed by the law P into Vm minus B is equal to RT is option A, e to the power Vp by RT. Option B, P e to the power Vp by RT. Option C, e to the power minus Vp by RT. Option D, P e to the power minus Vp by RT. First of all, fugacity നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ആകെ ഒരു equation ഉള്ളൂ. That is ln phi, which is the fugacity constant. It is equal to integral 0 to P z minus 1 by P into dP. ഈ ഒരു equation മാത്രമേ ഉള്ളൂ fugacity. Okay. What is the fugacity constant? നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ pressure എന്ന് പറയില്ലേ? When you have real gases, you don't call it pressure. You use the term F. Real pressure neയാണ് നമ്മൾ fugacity കൊണ്ട് represent ചെയ്യുന്നത്. So phi is equal to F by P. Okay. So phi is basically F by P. കേട്ടോ? Let's start doing the problem. വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു equation for fugacity is only this. All right. Okay. So the equation which is given to you is PVm minus B is equal to RT. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിന്റെ equation. Let's open the brackets. PVm minus PB is equal to RT.
Now, throughout this equation, I am going to divide it by RT. എന്തിനാണ് RT കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ this value of PVM by RT is what is represented by the compressibility factor Z. PVM by RT ആണ് Z. Okay. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് PVM by RT Z minus PB by RT is equal to RT by RT1. Correct? അപ്പൊ എസെൻഷ്യലി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Z minus 1 is equal to PB by RT എന്നെനിക്ക് കിട്ടും. Z minus 1 is equal to PB by RT. ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് where I have this Z minus 1. ആ Z minus 1 ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് PB by RT ആണെന്ന് അല്ലേ? So what do I have? Ln of phi is equal to integral 0 to P Z minus 1 in the stand I'm putting PB by RT divided by P into dP. This is what I have to do. Now PP cancel I go. Now essentially what I have is integral B by RT dP. Then the P from the limits 0 to P. അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട ln phi is equal to B by RT constant ആണ് integral of 0 to P dP. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. What is integral dP? Integral dP is P from the limits 0 to P. അല്ലേ? Upper limit minus lower limit ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what I have is ln phi is equal to upper limit minus lower limit ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ I have PB divided by RT. അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഈ ലോണിനെ മാറ്റുകയാണ്. What is it? Ln of x equal to y എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ലോണിനെ എനിക്ക് കളയണം. I need x എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ it becomes exponential. Correct? So ഇപ്പുറത്ത് if I need phi, I'll have to take the exponential on the right. E to the power dP by RT. Okay. Fugacity എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല fugacity പറഞ്ഞാൽ എന്താ it is f by p phi is equal to f by p which is equal to e to the power bp by rt. So what is fugacity? It is equal to p into e to the power pb by r. P into e to the power p into e to the power bp by r. Option D. Option. Okay. Okay. Right. Okay. So with this, we'll wind up today's session. If you have any doubts, you can ask. You can stay back. Otherwise, stay back. Thank you.